Gauravani Pracharane Nirvisesha Sunyavadi Paschacha Desatarine. Welcome everybody, Alisa, Virginia, and Maria, coming regularly now. Others, everybody knows, it's always been coming. Добро пожаловать всем, особенно тем, кто приходит постоянно, и новичкам. Okay, text 19, chapter 11, third canto. Shrimad Bhagavatam. Chatvari trini dve chaikam. Kritadishu yata kramam. Sankyatani sahasrani. Dvigunani shatani cha. The duration of the Satya millennium equals 4,800 years of the demigods. The duration of the Treta is 3,600 years of the demigod. Dwarpa is 2,400 years of the demigod. And the Kali is 1,200 years of the demigods. Сатья-юга продолжается 4800 лет полубогов, Трета-юга 3600 лет полубогов, Двапара-юга длится 2400 лет, а Кали-юга 1200 лет полубогов. Это Шримад Бхагаватам, третья песнь, 11 глава, 19 стих. The big numbers. As forementioned, 1 year of the demigods is equal to 360 years of the human beings. The duration of the Satya Yuga is therefore 4,800 times 360, or 1,728,000 years. Как уже говорилось, 1 год полубогов составляет 360 человеческих лет. Следовательно, продолжительность Сатья-юги равна 4800 умножить на 360, то есть 1 728 000 лет. The Treta Yuga is 3,600 times 360, or 1,296,000 years. Трета-юга длится 3600 умножить на 360, то есть 1 296 000 лет. Duration of the Dwarpa is 2,400 times 360, or 864,000 years. Продолжительность Двапара-юги составляет 2400 умножить на 360, или 864 000 лет. And the duration of the last stage, the Kali, is 1,200 times 360, or 432,000 years. И, наконец, Кали-юга длится 1200 умножить на 360, или 432 000 лет. Sanjam Sayor Antar Yakkala Shata Sankyayo Tam Ebahur Yugam Tagya Yatra Dharmo Vidiyate. The transitional periods before and after every millennium, which are a few hundred years, as aforementioned, are known as Yuga Sanjas, or the conjunctions of the 2 millenniums. According to the expert astronomer, in these periods, all kinds of religious activities are performed. Переходные периоды, которые предшествуют каждому веку и завершают его, длятся по нескольку сотен лет полубогов. Следующие астрономы называют эти периоды юга-сандьями или стыками 2 эпох. Переходные периоды на стыке 2 юг совершаются всевозможные религиозные обряды.
the transitional periods before Dharmas Chatuspan Manujan Krite Samanu Vartate Sa Evanyesh Vidharmena Veti Padena Vardata. O Vidura, in such a millennium, mankind properly and completely maintained the principles of religion, but with the passage of each millennium, religion gradually decreased by 1/4 as irreligion was proportionately admitted. О Видура, в Сатья-югу люди надлежащим образом следовали всем принципам религии, тогда как в последующие века влияние религии постепенно ослабевало на 1/4 в каждую из юг и пропорционально возрастало влияние безбожия. Report in the Satya Yuga, in the Satya millennium, complete execution of religious principles prevailed. Gradually, the principles of religion decreased by 1/4 in each of the subsequent millenniums. In other words, at present, there is 1 part religion and 3 parts irreligion. Therefore, people in this age are not very happy. В Сатья-югу человечество следовало всем принципам религии. В последующие юги религия постепенно приходила в упадок, утрачивая свое могущество на 1/4 в каждую из эпох. Иначе говоря, сейчас религия сохранила всего лишь 1/4 часть своего былого могущества, а 3/4 его уступила безбожию. Вот почему люди этого века так несчастны. Trilokya Yuga Sahasram Bahir A Brahmano Dinam Tavat Yeva Nisha Tata Yan Nimilati Vishwashik. Outside of the 3 planetary systems, Swarga, Marcha, and Patala, the 4 yugas multiplied by 1,000 comprise 1 day on the planet of Brahma. A similar period comprises a night of Brahma, in which the creator of the universe goes to sleep. Один день на планете Брамы, которая находится за пределами 3 планетных систем Сварги, Марти и Паталы, продолжается 1000 циклов из 4 юг, и столько же длится ночь Брамы, в течение которой Творец Вселенной погружен в сон. Purport: when Brahma goes to sleep in his nighttime, the 3 planetary systems below Brahmaloka are all submerged in the water of devastation. In his sleeping condition, Brahma dreams about the Garbhodakashayi Vishnu and takes instruction from the Lord for the rehabilitation of the devastated area of space. Когда с наступлением ночи Брахма погружается в сон, 3 планетные системы, расположенные ниже Брахмалоки, скрываются в водах вселенского потопа. Во сне Брахма видит Гарбхадакашая Вишну, и Господь дает ему наставления, объясняя, как восстановить затопленную часть космического пространства. Nishavasana arabdo loka kalpo nivartate yava dinam bhagavato manum bunjams chaturdasha. After the end of Brahma's night, the creation of the 3 worlds begins again in the daytime of Brahma, and they continue to exist through the lives of 14 consecutive Manus, or fathers of mankind. Когда ночь Брахмы истекает и наступает его день, он заново создает все 3 мира. За время существования 3 миров в них сменяется 14 Ману, прародителей человечества. Swam swam kalam manurbhunkte sadakam yekasaptatim. Each and every Manu enjoys a life a little more than 71 sets of 4 millenniums.
конце жизни каждого из Ману также происходит частичное разрушение Вселенной, хотя и в меньших масштабах. The duration of life of a Manu comprises 71 sets of 4 millenniums. It's described in Vishnu Purana. The duration of life of one Manu is about 852,000 years. In the calculation of the demigods, or in the calculation of human beings, 306,720,000 years. That's a long time. Каждый из Ману наслаждается жизнью в течение немногим более 71 цикла из 4 веков. В Вишну Пуране говорится, что жизнь Ману длится в течение 71 цикла из 4 веков, то есть Ману живет около 852 тысяч лет полубогов или 306 миллионов 720 тысяч земных лет. Manvantaras, Manavas, Tadvamsya, Rishaya, Suraha, Bhavanti Chaiva, Yugapat, Sareshas Chanu Ye Chatan. After the dissolution of each and every Manu, the next Manu comes in order, along with his descendants who rule over the different planets. But the 7 famous sages and demigods like Indra and their followers, like the Gandharvas, all appear simultaneously with Manu. После смерти очередного Ману на его место приходит следующий. Потомки каждого из Ману становятся правителями на различных планетах Вселенной. Однако 7 прославленных мудрецов, полубоги, подобные Индре и их приближенные, такие как Гандharвы, появляются одновременно с Ману. There are 14 Manus in one day of Brahma, and each one has different descendants. В течение одного дня Брамы сменяется 14 Ману, и у каждого из них свои потомки. Eshat Dinam Dina Sargo Brahmas Trilokya Vartana Tiryan Nirpati Devanam Sambhavo Yatra Karma B. In the creation during Brahma's day, the 12 planetary systems, Swarga, Marcha, Patala, revolve, and the inhabitants, including the lower planet animals, human beings, demigods, and pitas, appear and disappear in terms of their fruitive activities. На этапе творения, который охватывает день Брамы, 3 планетные системы Сварга, Мартия и Патала периодически создаются и разрушаются, а их обитатели, низшие животные, люди, полубоги и питы, рождаются и умирают, пожиная плоды своей кармической деятельности. Manvantareshu Bhagavan Vibrat Sattvam Samurtibhi Manvadibir Idam Vishwam Avat Yudita Purusha. In each and every reign of Manu, the Supreme Personality of Godhead appears by manifesting his internal potency in different incarnations as Manu and others. Thus he maintains the universe by discovered power. В период правления каждого из Ману Верховная Личность Бога нисходит в материальный мир, являя свою внутреннюю энергию в различных воплощениях, таких как Ману и другие. Так Господь поддерживает Вселенную, демонстрируя свое божественное могущество. Tamo matram upadaya prati
Ruda Vikrama. Kalenana gatateshu aste tushnim dinataya. At the end of the day, under the insignificant portion of the mode of darkness, the powerful manifestations of the universe merges in the darkness of night. And by the influence of eternal time, innumerable living entities remain merged in that dissolution, and everything is silent. На исходе дня Брамы под влиянием ничтожно малой части гуны невежества огромная Вселенная погружается во мрак ночи. Повинуясь воле вечного времени, бесчисленные живые существа исчезают в пучине разрушения, и в мире воцаряется безмолвие. Purport: this verse is an explanation of the night of Brahma, which is the effect of the influence of time in touch with the insignificant portion of the modes of material nature in darkness. В данном стихе описана ночь Брамы, которая наступает под влиянием времени, соприкасающегося с ничтожно малой частью материальной гуны тьмы. Там еще не читали. The dissolution of the three worlds is affected by the incarnation of darkness. Rudra, represented by the fire of eternal time, which blazes over the three worlds. These three worlds are known as Bhu, Разрушение трех миров. And the innumerable living entities merge in that dissolution, which appears to be the dropping of a curtain on the scene of the Supreme Lord's energy. And so everything becomes silent. Разрушение трех миров осуществляет олицетворение тьмы Рудра, принимающей облик огня вечного времени, пламя которого пожирает все три мира. Эти три мира называют Бух, Бувах, Свах или Патала, Мартия и Сварга. Бесчисленные живые существа исчезают в пучине потопа, а на сцену, где только что давала представление энергия Верховного Господа, словно занавес опускается тьма, и в мире воцаряется безмолвие. Tam evan vapidiyante lokabur adayastraya nishamyam anuvrittayam nirmukta shasi bhaskaram. When the night of Brahma ceases, when the night of Brahma ensues, all the three worlds are out of sight, and the sun and the moon are without glare, just as in the ordinary night. That's far out. Когда наступает ночь Брамы, все три мира становятся невидимыми, и солнце и луна перестают светить, как это обычно бывает ночью. It is understood that the glare of the sun and the moon disappear from the sphere of the three worlds. But the sun and moon themselves do not vanish. They appear in the remaining portion of the universe, which is beyond the sphere of the three worlds. The portion in dissolution remains without sun rays or moon glow,
and it remains dark and full of water, and there are indefatigable winds, as explained in the next verse. Когда наступает ночь Брамы, три мира лишаются света Солнца и Луны, хотя сами Луна и Солнце продолжают существовать. Они появляются в уцелевшей части Вселенной за пределами трех миров. Разрушенная часть Вселенной остается без солнечного и лунного света. Она погружена во тьму, затоплена водой, и в ней, как описано ниже, бушуют неистовые ветра. Trilokyam Dayamanayam Shaktya Sankarsanagnia Yant Yushmana Maharlokaj Janam Brigvadayordita. The devastation takes place due to the fire emanating from the mouth of Sankarshan, and thus great sages like Brigu and other inhabitants of the Maharloka transport themselves to Janaloka, being distressed by the heat of the blazing fire, which rages through the three worlds below. Опустошение производит огонь, вырывающийся из уст Санкаршаны, а великие мудрецы Брегу и другие обитатели Махарлоки поднимаются на Джанналоку, не в силах вынести жара огня, который бушует внизу, пожирая три мира. Tavat tribhuvanam sadyat kalpantaidita sindava plava plavayantyutkatapta chandra bhatter itor maya. At the beginning of the devastation, all the seas overflow and hurricane winds blow violently. The seas become ferocious, and in no time, all the three worlds are full of water. Уничтожение Вселенной начинается с того, что моря и океаны выходят из берегов, налетают ураганные ветры, которые вздымают на морях свирепые волны, и в считанные мгновения все три мира оказываются под водой. It is said that the blazing fire from the mouth of Sankarshan rages for 100 years of the demigods, or 36,000 years. Then for another 36,000 years, there are torrents of rain accompanied by violent winds and waves, and the seas and oceans overflow. The reactions of 70,000 years are the beginning of the partial devastation of the three worlds. People forget all these devastations of the worlds and think them happy in the material world of civilization. That is called Maya, or that which is not. Пылающий огонь, который вырывается из уст Санкаршаны, бушует в течение 100 лет полубогов или 36 тысяч человеческих лет. В последующие 36 тысяч лет во Вселенной идут проливные дожди, ураганные ветры поднимают на морях и океанах огромные волны, и океаны выходят из берегов. Эти процессы, длящиеся 72 тысячи лет, знаменуют начало частичного разрушения трех миров. Люди забыли об ужасах разрушения и считают, что прогресс материальной цивилизации сделал их счастливыми. Это называется майя или то, чего нет. Antak satasmin salhila aste nanta sanohari yoga nidra nimilaksha stuyamano janalaya. With his eyes closed, the Supreme Lord, the personality of Godhead, lies down on the water on the seat of Ananta, and the inhabitants of the Janaloka planet glorify the Lord by offering prayers with folded hands. Верховный Господь, Личность Бога, с закрытыми глазами покоится на троне Ананты,
который раскачивается на водах вселенского потопа, а обитатели планет системы Джана Локи, сложив ладони, прославляют Господа в своих молитвах. Purport: we should not misunderstand the sleeping condition of the Lord to be the same as our sleep. Here the word yoga nidra is especially mentioned, which indicates that the Lord's sleeping condition is also a manifestation of his internal potency. Whenever the word yoga is used, it should be understood to refer to that which is transcendental. In the transcendental stage, all activities are always present, and they are glorified by prayers of great sages like Bhrigu. Сон Господа не следует сравнивать со сном обыкновенного человека. Здесь употреблено слово йога-нидра, указывающее на то, что сон Господа является одним из проявлений его внутренней энергии. Там, где употребляется слово йога, речь всегда идет о трансцендентных предметах. На трансцендентном уровне есть место всем видам деятельности, и такие великие мудрецы, как Бригу, прославляют эту трансцендентную деятельность в своих молитвах. Evam vidhar ahoratrai kalagat yo palakshitai apakshitam ivasyapi paramayur vayam shatam. Thus, the process of the exhaustion of the duration of life exists for every one of the living beings, including Lord Brahma. One's life endures for only 100 years in terms of the times of the different planets. Таким образом, жизнь каждого существа, в том числе и Господа Брамы, неумолимо приближается к концу. Каждое живое существо живет 100 лет по шкале времени, которая действует на той планете, где оно обитает. Every living being lives for 100 years in terms of the times and different planets for different entities. These 100 years of life are not equal in every case. The longest duration of life, 100 years, belongs to Brahma. But although the life of Brahma is very long, it expires in due course of time. Brahma is also afraid of his death, and thus he performs devotional service to the Lord, just to release himself from the clutches of the illusory energy. Animals, of course, have no sense of responsibility, but even humans who have developed a sense of responsibility while away from their valuable time without engaging in devotional service to the Lord, they live merrily, unafraid of impending death. This is the madness of human society. The madman has no sense of responsibility in life. Similarly, a human being does not develop a sense of responsibility before he dies is no better than a madman who tries to enjoy material life very happily without concern for the future. It is necessary that every human being be responsible in preparing himself for the next life, even if he has a duration of life like that of Brahma, the greatest of all living creatures within the universe. Каждое существо живет 100 лет по шкале времени, которая действует на его планете. Продолжительность этих 100 лет может быть разной. Самым долгим является век Брамы, но хотя Брама и живет так невероятно долго, его жизнь тоже рано или поздно подходит к концу. Брама, как и все остальные, боится смерти и потому занимается преданным служением Господу, чтобы вырваться из когтей иллюзорной энергии. Животным, разумеется, неведомо чувство ответственности, но даже наделенные им люди попусту теряют свое драгоценное время и не занимаются преданным служением Господу. Они живут беззаботно, не испытывая страха перед надвигающейся смертью. В этом проявляется безумие людей. Сумасшедший не чувствует ответственности за свою жизнь. Подобно этому, человек, который в течение жизни не развивает в себе чувство ответственности, ничем не лучше сумасшедшего, пытающегося беззаботно наслаждаться материальной жизнью, не думая о будущем. Каждый человек должен со всей ответственностью готовить себя к следующей жизни, даже если его век
так же долго, как век Брамы, самого великого живого существа во Вселенной. Yadardam ayusastasya parardam abhidiyate purva pararjo pakranto yaparodya pravartate. The 100 years of Brahma's life are divided into two parts, first and second half. The first half already over, and the second half is now current. Жизнь Брамы, которая продолжается 100 лет, делится на две части, первую половину и вторую. Первая половина жизни Брамы уже прошла, и сейчас идет вторая половина его жизни. The duration of 100 years of life of Brahma has already been discussed in many places in this work, and it is described in Bhagavad Gita also. 50 years of the life of Brahma are already over, and 50 years are yet to be completed. Then for Brahma, death is inevitable. О продолжительности жизни Брамы, составляющей 100 лет, уже говорилось во многих местах этого произведения. Она описана также в Бхагавад-гите. Первые 50 лет жизни Брамы уже истекли, ему осталось прожить еще 50 лет, после чего его, как и всех остальных, ожидает неминуемая смерть. I think Brahma's death is not like our death. Я думаю, что смерть Брамы, она не похожа на нашу смерть. But his life as Lord Brahma ends, and he just goes to, to Vishnu Loka or something. Но даже жизнь Господа Брамы заканчивается, и он возвращается на Вишну-локу. Purvas yado paradasya Brahmo nama mahan abut. Kalpo yatra bhavad Brahma shabda brahmeti yam vidu. In the beginning of the first half of Brahma's life, there was a millennium called Brahma Kalpa, where Lord Brahma appeared. The birth of the Vedas was simultaneously with Brahma's birth. Первая половина жизни Брамы началась с Брахма-калпы. В эту калпу Господь Брахма появился на свет. Вместе с Брамой на свет появились Веды. According to the Padma Purana, Prabhasa Kanda, in 30 days of Brahma, many kalpas take place, such as the Vraha Kalpa and the Pitri Kalpa. 30 days make 1 month of Brahma, beginning from the full moon to the disappearance of the moon. 12 such months complete 1 year, and 50 years complete 1 pararda, or half the duration of the life of Brahma. The Swaita Varaha appearance of the Lord is the first birthday of Brahma. The birth date of Brahma is in the month of March, according to Hindu astronomical calculation. This statement is reproduced from the explanation of Vishwanath Chakravarti Thakur. Now, I was born in March. Согласно Падма-пуране Прабхаса Канда, за 30 дней жизни Брамы сменяется множество калп, например, Вараха-калпа и Питри-калпа. 30 дней Брамы составляют один его месяц, от полнолуния до полнолуния. 12 таких месяцев складываются в год, а 50 лет составляют одну парадху или половину жизни Брамы. В первый день жизни Брамы Господь является в образе Швета Варахи. По индийскому астрономическому календарю день рождения Брамы отмечается в марте.
И Гуру Марадж отметил, что он также родился в марте. Tasyaiva chante kalpa bhut yam padmam abhichakshate yad darder nabi sarasa asya loka saroruham. The millennium which followed the Brahma millennium is known as the Padma Kalpa because in that millennium the lotus flower grew out of the reservoir of water in the navel of the personality of Godhead. За Брахма Калпой следует эпоха, которую называют Падма Калпой, поскольку в эту эпоху из озера во впадине пупка личности Бога Хари вырастает вселенский лотос. The millennium following is also called the Petri Kalpa in certain Puranas. Эпоху, наступающую вслед за Брахма Калпой, называют Падма Калпой, так как в эту эпоху появляется вселенский лотос. В некоторых Пуранах Падма Калпу называют также Питри Калпой. Ayam tu katita kalpo dvitiyasyapi bharata varaha iti vikyato yatra sich chukaro hari. O descendant of Bharat, the first millennium and the second half of the life of Brahma is known as the Varaha millennium because the personality of Godhead appeared in that millennium as the hog incarnation. О потомок Бхараты, первую эпоху второй половины жизни Брамы также именуют Вараха Калпой, поскольку в эту калпу личность Бога явилась в образе вепря. Purport. The different millenniums known as Brahma, Padma, and Varaha appear a little puzzling for the layman. There are some scholars who think that these kalpas to be one and the same. According to Srila Vishwanatha Chakravarti, the Brahma kalpa in the beginning of the first half appears to be the Padma kalpa. We can, however, simply abide by the text and understand that the present millennium is in the second half of the duration of life of Brahma. Упоминание о разных эпохах Брахма-калпе, Падма-калпе и Вараха-калпе может сбить с толку неискушенного человека. Некоторые ученые считают, что все это разные названия одной и той же эпохи. По мнению Шрила Вишванатхи Чакраварти Такура, Брахма-калпа, с которой начинается первая половина жизни Брамы, носит название Падма-калпы. Нам же достаточно придерживаться текста Шримад Бхагаватам, из которого яствует, что текущая калпа относится ко второй половине жизни Брамы. Kalo yam dvi paradakyo nimesha upacharyate avya kritas yanantas cha ya yanander jagadatmana. The duration of two parts of Brahma's life, as above mentioned, is calculated to be equal to one nimesha, less than a second, for the personality of Godhead, who is unchanging and unlimited, and who is the cause of all causes of the universe. Общая продолжительность двух упомянутых выше половин жизни Брамы равна одной немеше, доли секунды, по шкале времени Верховной Личности Бога, Господа, который неизменен, беспределен и является причиной всех причин Вселенной. Purport. The great sage Maitreya has given considerable description of the time of different dimensions, beginning from the atom up to the duration of the life of Brahma.
Now he attempts to get some idea of the time of the unlimited personality of Godhead. He just gives a hint of his unlimited time by the standard of the life of Brahma. The entire duration of the life of Brahma is calculated to be less than a second in the Lord's time. And that is explained in the Brahma Samhita. Oh my God. Великий мудрец Майтрея обстоятельно рассказал о различных системах исчисления времени, начиная с атомного времени и кончая сроком жизни Брамы. Теперь он пытается дать нам некоторое представление о времени беспредельной личности Бога. Он хочет показать, насколько беспредельно время Господа, сопоставляя его с жизнью Брамы. По шкале времени Верховного Господа вся жизнь Брамы укладывается в долю секунды. Yasyaikanishvasya kalam atavalamyo jivanti loma vilaja jagadandanata Vishnu mahansiha yasya kala vishesho govindamadi prusham tamaham bhajami. I worship Govinda, the Supreme Personality of Godhead, cause of all causes, whose plenary portion is Mahavishnu. All the heads of the innumerable universes, like Brahmas, live only by taking shelter of the time occupied by one of his breaths. Об этом сказано также в Брахма Самхите. Я поклоняюсь Говинде, верховной личности Бога, причине всех причин, полной частью которого является Махавишну. Все правители бесчисленных вселенных Брамы существуют лишь в течение одного его вздоха. The impersonalists do not believe in the form of the Lord, and thus they hardly believe in the Lord sleeping. Their idea is obtained by a poor fund of knowledge. They calculate everything in terms of man's capacity. They think that the existence of the Supreme is just the opposite of the active human existence. Because the human being has senses, the Supreme must be without sense perception. Because the human being has a form, the Supreme must be formless. And because the human being sleeps, the Supreme must not sleep. Srimad Bhagavatam, however, does not agree with such impersonalists. It is clearly stated herein that the Supreme Lord rests on the Yoga Nidra, as previously discussed. Because he sleeps naturally, he must breathe, and the Brahma Samhita confirms that within his breathing period, innumerable Brahmas take birth and die. Имперсоналисты не верят, что у Господа есть форма, и потому им чрезвычайно трудно поверить в то, что Господь может спать. Представления имперсоналистов являются следствием ограниченности их знаний. Они обо всем судят с точки зрения возможностей обыкновенного человека. По их мнению, бытие Всевышнего – это нечто прямо противоположное активному образу жизни человека. Если у человека есть чувства, значит, у Всевышнего их быть не должно. Если человек обладает формой, значит, Всевышний должен быть аморфным. И если человек спит, значит, Всевышний не должен спать. Однако Шримад Бхагаватам не разделяет мнение имперсоналистов. В одном из предыдущих стихов было ясно сказано, что Верховный Господь покоится в йога-нидре, а раз Господь спит, то значит и дышит. И Брахма Самхита подтверждает, что за время одного его вздоха рождается и умирает бесчисленное множество Брахм. There is complete agreement between the Srimad Bhagavatam and the Brahma Samhita. Eternal time is never lost along with the life of Brahma. It continues, but it has no ability to control the Supreme Personality of Godhead. Because the Lord is the controller of eternal time. In the spiritual world, there's undoubtedly time, but it has no control over activities. Time is unlimited, and the spiritual world is limited.
spiritual world is also unlimited, since everything there exists on the absolute plane. Утверждения Шримад Бхагаватам и Брахма Самхиты ни в чем не противоречат друг другу. Вечное время не обрывается вместе с жизнью Брамы. Время продолжает свой ход, но оно не властно над Верховной Личностью Бога, поскольку Господь сам является повелителем времени. Время бесспорно существует и в духовном мире, однако все, что происходит там, не подчиняется его власти. Время беспредельно, как беспределен духовный мир, где все сущее имеет абсолютную природу. Kalo yam paraman vadir dviparar danta ishvara naiveshitam prabhur bhumna ishvaro dhamma maninam. The eternal time is certainly the controller of different dimensions, from that of the atom up to the super divisions of the duration of Brahma's life. But nevertheless, it is controlled by the Supreme. Time can control only those who are bodily conscious. Up to the Satyaloka are the higher planetary systems of the universe, even up to Satyaloka, or the higher planetary systems of the universe. Вечное время повелевает всем, начиная с атомов и кончая Брамой, чья жизнь длится невообразимо долго, и тем не менее оно находится в подчинении у Всевышнего. Власть времени распространяется только на тех, кто отождествляет себя с материальным телом, даже если они обитают на Сатья-Локе или других высших планетных системах. Vikarai Sahito Yuktaya Vishesh Yadibir Avrita Anda Kosho Bahir Ayam Pancha Sat Koti Vistrita. This phenomenal material world is expanded to the diameter 4 billion miles as a continued combination of 8 material elements transformed into 16 further categories within and without as follows. Диаметр воспринимаемого чувствами материального мира составляет 6 миллиардов километров. Этот мир представляет собой соединение 8 материальных элементов, которые затем трансформируются в 16 начал, находящихся, как описано ниже, внутри Вселенной и за ее пределами. As explained before, the entire material world is a display of 16 diversities in 8 material elements. The analytical studies of the material world are the subject matter of Sankhya philosophy. The first 16 diversities are the 11 senses and the 5 sense objects, and the 8 elements are the constituents of gross and subtle matter, namely earth, water, fire, air, sky, mind, intelligence, and ego. All these combined together are distributed throughout the entire universe, which extends diametrically to 4 billion miles. Besides this universe, in our experience, there are innumerable other universes. Some are even bigger than this one, and all of them are clustered together under similar material elements as described below. Как уже говорилось, материальный мир представляет собой проявление 16 начал и 8 материальных элементов. Аналитическим изучением материального мира занимается философия Санхьи. К 16 началам относятся 11 чувств и 5 объектов чувств, а 8 грубых и тонких материальных элементов – это земля, вода, огонь, воздух, небо, ум, разум и эго. Соединяясь друг с другом, они распределяются по всей Вселенной,
диаметр которой равен 6 миллиардам километров. Помимо нашей Вселенной существует бесконечное множество других Вселенных, и некоторые из них по размерам значительно превосходят нашу. Все они, как описано ниже, сгруппированы вместе, и каждая покрыта оболочками из 8 материальных элементов. Dashotaradikaya yatra pravishta paraman nuvat lakshate antar gataschanye kotisho yanda rasaya. The layers or elements covering the universes are each 10 times thicker than the one before, and all the universes clustered together appear like atoms in a huge combination. Каждый следующий слой материальных элементов, из которых состоит внешнее покрытие Вселенной, в 10 раз толще предыдущего, и все Вселенные, сгруппированные вместе, похожи на огромное скопление атомов. The first covering is Earth, and is 10 times thicker than the universe itself. If the universe is 4 billion miles wide, then the size of the earthly covering is 4 billion times 10. The covering of water is 10 times greater than the earthly, and the covering of fire is 10 times greater than the watery, and the covering of air is 10 times more, and the covering of ether is 10 times greater. The universe within this covering of matter appears to be like an atom in comparison to the coverings. The number of universes is unknown even to those who estimate the coverings of the universe. Слои, образующие покрытие Вселенной, также состоят из материальных элементов земли, воды, огня, воздуха и эфира, и при этом каждый следующий слой в 10 раз толще предыдущего. Первый слой, который по толщине в 10 раз превосходит диаметр Вселенной, состоит из Земли. Если диаметр Вселенной составляет 6 миллиардов километров, то толщина слоя, состоящего из Земли, равна 6 миллиардам километров, умноженным на 10. Tadahur aksharam brahma sarva karanam Vishnur dhamma param sakshat purushasya mahatmanaha. Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, is therefore said to be the original cause of all causes. Thus, the spiritual abode of Vishnu is eternal without a doubt, and is also the abode of Mahavishnu, the origin of all manifestations. Вот почему Верховную Личность Бога Шри Кришну называют изначальной причиной всех причин. Итак, духовная обитель Вишну, Вишна, в этом не может быть никаких сомнений, и она также является обителью Махавишну, источника всего сущего. Lord Mahavishnu, who is resting in Yoga Nidra on the causal ocean and creating innumerable universes by his breathing process, only temporarily appears in the Mahatattva for the temporary manifestation of the material worlds. He is a plenary portion of Lord Sri Krishna, and thus, although he is not different from Lord Krishna, his formal appearance in the material world as an incarnation is temporary. The original form of the personality of Godhead is actually the Swarup, or real form, and he eternally resides in the Vaikuntha world, Vishnu Lok. The word Mahatmana is used here to indicate Mahavishnu, and his real manifestation is Lord Krishna, who is called Parama, as confirmed in Brahma Samhita.
Господь Махавишну, который возлежит на водах причинного океана, погруженный в йога-нидру и своим дыханием создает бесчисленные вселенные, появляется в Махататве лишь на время, чтобы создать эфемерные материальные вселенные. Махавишну является одной из полных частей Господа Шри Кришны, и потому, несмотря на то, что он не отличен от Господа Кришны, его формальное присутствие в качестве воплощения Господа в материальном мире носит временный характер. На самом деле изначальной формой личности Бога является Сварупа Господа или его истинная форма, в которой он вечно пребывает в мире Вайкунтхи на Вишну-локе. Употребленное здесь слово Махатмана относится к Махавишну, а изначальной формой Махавишну является Господь Кришна, которого называют Парамой, что подтверждает Брахма Самхита 5.1. Ishvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. Supreme Lord is Krishna, the original personality of Godhead, known as Govinda. His forms are eternal, full of bliss and knowledge, and he's the original cause of all causes. Thus in the Bhaktivedanta purported third canto, 18th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled Calculation of Time from the Atom. Верховный Господь – это Кришна, изначальная личность Бога, которого называют Говиндой. Его тело вечно исполнено блаженства и знания, а сам он является изначальной причиной всех причин. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 11 главе 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Различные шкалы времени, начиная с атомной». So what did we read about in this chapter? Что можно сказать, о чем мы прочитали в этой главе? Too many numbers. Yeah, about what? About the creation, the life of living beings such as demigods and people. That is 100 years according to the planet where the living entity lives. So we get some idea, and then what is it? We read about the lifetime of Brahma, right? So many trillion. So many trillions of years. But what is that for Krishna? It's just less of a second. Мы еще читали о том, сколько живет Господь Брахма, и что сейчас мы живем во вторую половину его жизни. Гуру Махарадж сказал, что Брахма тоже умирает, но он умирает не так, как мы. Его смерть она другая, но все равно его жизнь конечна. Vrindavati Gopi says, and also we have read that now we are living in the second half of Lord Brahma's lifetime, and that Lord Brahma dies also, although his death is different than ours, but also his life comes to an end. И еще мы читали о том, что имперсоналисты думают, что существование Господа полностью противоположно нашему, то есть если там, что он не может, если мы спим, то он не может спать и так далее. Вот, но на самом деле это не так, что Господь спит, и он дышит, и во время его вдоха появляется, исчезает огромное количество брахм. And also we have read that impersonalists, they say that the Lord has qualities right opposite to ours, that if we sleep, he doesn't, and so on, that if we have form, he doesn't have a form. But we know that he does sleep and he has form, and he is breathing, and when he breathes in and out, many Brahmas take birth and die. Very good. So it describes something about time. В общем, здесь описывается время.
The previous chapter showed how they calculate such tiny portions of time, one inconceivable small parts of a second, and they all have a name. And then it's showing a life duration of all these other, so the Manus and up to Brahma, the demigods. So with every Manu, there's a whole new set of demigods. В Different. предыдущей главе описывалось время и как оно делится, и что там у каждой доли этого времени, даже какая-то там доля секунды, у них есть название. И в этой главе мы уже читали о летоисчислении различных живых существ и о том, что каждый, когда рождается Ману, то с ним приходят полубоги, и так происходит с каждым Ману. There'll be a different Indra and a different everybody. То есть приходом каждого Ману будет другой Индра и другие, то есть эти те же самые полубоги, но они меняются, приходят другие личности на их места. Any even little bit of these numbers is inconceivable. So it should be easy to understand that the Krishna is inconceivable. But people want to think, they want to say, I know all about it. И все эти летоисчисления, все эти цифры, это очень тяжело понять. И если тяжело понять, как долго живут эти полубоги, то тем более тяжело понять продолжительность жизни верховной личности Бога, который живет вечно. Okay, so the next chapter is chapter 12. That went pretty fast, and short purports are just all these numbers. Эта глава быстро прошла, там в основном цифры и Because короткие the Guru комментарии. asked about all this, Sukadeva or no, Parikshit Maharaj also asked about all this in the beginning. So the Bhagavatam is giving us all this information. Видура спрашивал обо всем этом, и также Парикшит Махарадж, поэтому Шримад Бхагаватам дает нам подробные ответы на эти вопросы. Because the greatness of Krishna is super inconceivable. But if we get some idea, the universe we can kind of, think of, but then to think that Krishna is one, not Mahavishnu in one breath is creating and destroying all these millions of universes. And Krishna in one blink practically it's nothing for him. И так как существование Бога, оно необъяснимо, то описание всех этих планетных систем и живых существ, их продолжительной жизни дает нам какое-то представление о величии Господа, и что если один вздох Махавишну, он меняет, уничтожает столько триллионы этих вселенных, и его выдох их производит снова, то для Кришны это просто происходит в мгновение ока. Okay. So chapter 12, creation of the Kumāras and others. 12 глава, 3 песни Шримад Бхагаватам называется «Сотворение Кумаров и других». There's many floods, devastations. Whenever Lord Brahma goes to sleep, then there's a devastation of the lower parts of the universe. Когда Господь Брахма идет спать, то низшие планетные системы переживают разные катастрофы и разрушения. Above that, the Janaloka, Japaloka, they don't get devastated at that time. А высшие планетные системы, которые находятся над 3 планетными системами, такие как Дьяна Лока, Брахма Лока, они не разрушаются в то время, когда Господь Брахма идет спать. And all the living entities just go into some kind of a deep sleep.
Все живые существа в это время погружаются в глубокий сон. And it says Brahma dreams about Mahavishnu when he gives him instructions how to recreate the universe. Здесь говорится, что Господу Брахме снится Махавишну, который объясняет ему, как возродить эту вселенную. Interesting, huh? Интересно. Maitreya vacha iti te varnita chatta kalakya paramatmana mahima veda garbhota yata shraksin nibodhame. Maitreya said, O learned Vidura, so far I've explained to you the glories of the form of the Supreme Personality of Godhead and his feature of Kala. Now you may hear from me about the creation of Brahma, the reservoir of all Vedic knowledge. Третья песня Шримад Бхагаватам, 12 глава, 1 стих. Шри Майтрея сказал: «О мудрый Видура, до сих пор я рассказывал тебе о величии Верховной Личности Бога в аспекте Калы. Теперь же я поведаю тебе о том, что сотворил Брахма, являющийся средоточием ведической мудрости». Sasarjagre da tamasram atatamisramadi krit mahamoham chamoham cha tamascha jana vitaya. Brahma first created the nascent engagements of self-deception, the sense of death, anger after frustration, sense of false ownership, the illusory body conception, or forgetfulness of one's identity. Вначале Брахма создал такие формы невежества, как самообман, страх смерти, гнев, вызванный крушением надежд, ложное чувство собственности, а также иллюзорную телесную концепцию жизни или забвение своей истинной сущности. This is worth remembering. Это хорошо было бы запомнить. The nascent engagements like self-deception, being bewildered, the sense of death, anger after frustration, the sense of false ownership, and the illusory bodily conception and forgetfulness of one's real identity. And that these are the ignorant things that the first thing Brahma created. То есть это признаки невежества, и это первое, что сотворил Господь Брахма. Самообман, страх смерти, гнев, вызванный крушением надежд, ложное чувство собственности, а также иллюзорную телесную концепцию жизни или забвение своей истинной сущности. Purport. Before the factual creation of the living entities in different varieties of species, the conditions under which a living entity in the material has to live were created by Brahma. Unless a living entity forgets his real identity, it is impossible for him to live in the material condition of life. Therefore, the first condition of material existence is forgetfulness of one's real identity. And by forgetting one's real identity, one is sure to be afraid of death. Although a pure living soul is deathless and birthless, this false identification with material nature is the cause of false ownership and things which are offered by the arrangement of the superior control. All material resources are offered to the living entity for his peaceful living and for the discharge of the duties of self-realization in conditioned life. But due to false identification, the conditioned soul becomes entrapped in the sense of false ownership
of the property of the Supreme Lord. It is evident from this verse that Brahma himself is the creation of the Supreme Lord, and that the 5 kinds of nescience which condition the living entities in material existence are creations of Brahma. It is simply ludicrous to think that the living entity to be equal with the Supreme Being, when one can understand that the conditioned souls are under the influence of Brahma's magic wand. Patanjali also accepts the 5 kinds of nescience mentioned herein. Прежде чем сотворить живые существа во всем многообразии их видов и форм, Брахма создал условия, в которых живым существам предстояло жить в материальном мире. Пока живое существо помнит о своей истинной природе, оно не сможет жить в условиях материального мира. Таким образом, основой существования в материальном мире является забвение собственной сущности, а забвение своей сущности влечет за собой страх смерти, хотя на самом деле чистая душа не рождается и не умирает. Это ложное отождествление себя с материальной природой приводит к тому, что у живого существа развивается ложное чувство собственности, которое заставляет его считать своим то, что выделено ему в пользование высшей властью. Материальные ресурсы даются живым существам для того, чтобы они жили, не ведая забот, и выполняли свой долг, стремясь достичь самоосознания в материальном мире. Однако ложное самоотождествление внушает обусловленной душе ложное чувство собственности и заставляет ее считать своим то, что на самом деле принадлежит Верховному Господу. Из данного стиха следует, что Брахму создал Верховный Господь, опять проявление невежества, покрывающего все обусловленные живые существа в материальном мире, были созданы Брахмой. Тот, кто осознает, что обусловленные души, околдованные Брахмой, может понять, насколько нелепо представление о равенстве живого существа со Всевышним. Патанджали также признает существование 5 проявлений невежества, которые перечислены в данном стихе. Drishtva papiyasam shristim natmanam bhav amanyata bhagavat jnana putena manasanyam tato shijat. Seeing such a misleading creation as a sinful task, Brahma did not feel much pleasure in the activity. Therefore, he purified himself by meditation on the personality of Godhead, and he began another term of creation. Считая сотворение этих форм невежества греховным, Брахма не испытывал от своей деятельности большого удовольствия и, чтобы очиститься, стал медитировать на Верховную Личность Бога. Затем он приступил к следующему этапу творения. Although he created different influences of nescience, Lord Brahma was not satisfied in performing such a thankless task, but he had to do it because most of the conditioned souls wanted it like that. So Krishna says in Bhagavad Gita 15:15 that he is present in everyone's heart and is helping everyone to either remember or forget. The question may be raised why the Lord, who is all merciful, helps one to remember and another to forget. Actually, his mercy is not exhibited in partiality towards one and enmity towards another. The living entities, as part and parcel of the Lord, is partially independent because he partially possesses all the qualities of the Lord. Anyone who has some independence may sometimes misuse his independence and glide down towards nescience. The all-merciful Lord just a minute.
I just lost my place. This false identification with the material nature is the cause of false ownership of things which are offered by arrangement of superior control. All material resources are offered to the living entity for his peaceful living and for discharge of the duties of self-realization in conditioned life. But due to false identification, the conditioned soul becomes entrapped by the sense of false ownership of the property of the Supreme Lord. It is evident from this verse that Brahma himself is the creation of the Supreme Lord, and that the 5 kinds of nescience which condition living entity are creations of Brahma. It is simply ludicrous to think that the living entity is equal with the Supreme Being when one can understand that the conditioned souls are under the influence of Brahma's magic wand. Patanjali also accepts these 5 kinds of nescience mentioned here. Oh, it was the previous. Read that already, right? Yeah. We want number 3, right? Yeah. Although they created different influences of nescience, Lord Brahma was not satisfied in performing such a thankless task, but he had to do so. You read that also. Question may be raised why the Lord, who is all merciful, helps one to remember and another to forget. Actually, his mercy is not exhibited in partiality towards one and enmity towards another. The living entities, as parts and parcels of the Lord, is partially independent because he partially possesses all the qualities of the Lord. Anyone who has some independence may sometimes misuse it due to ignorance. When the living entity prefers to misuse his independence and glide down towards nescience, the all-merciful Lord first of all tries to protect him from the trap. And when the living entity persists in gliding down to hell, the Lord helps him to forget his real position. The Lord helps the falling living entity glide down to the lowest point, just to give him a chance to see if he's happy by misusing his independence. Создавая основы невежества, Брахма не испытывал никакого удовольствия, но тем не менее вынужден был заниматься этим неблагодарным делом, потому что большинство обусловленных душ хотело пребывать в невежестве. В Бхагавад-гите Господь Кришна говорит, что, находясь в сердце каждого живого существа, Он наделяет его либо памятью, либо забвением. Может возникнуть вопрос, почему всемилостивый Господь одному помогает помнить, а другому забывать? На самом деле милость Господа никогда не проявляется в том, что Он благоволит к одним живым существам и питает вражду к другим. Являясь частицами Господа, живые существа обладают некоторой независимостью, поскольку в определенной степени все они наделены качествами Господа. Каждый, кто обладает некоторой независимостью, может по своему невежеству неправильно распорядиться ею. Когда у живого существа возникает желание, неправильно использовав свою независимость, погрузиться в невежество, Господь сначала пытается предостеречь его, однако если живое существо упорствует в своем желании попасть в ад, то Господь помогает ему забыть о своем истинном положении. Господь позволяет деградирующему живому существу опуститься до последнего предела только для того, чтобы дать ему возможность самому убедиться, что тот, кто неправильно распоряжается своей независимостью, не может быть счастлив. Almost all the conditioned souls who are rotting in the material world are misusing their independence, and therefore 5 kinds of nescience are imposed upon them. As an obedient servitor of the Lord, Brahma creates all these as a matter of necessity, but he is not happy in doing so because a devotee of the Lord naturally does not like to see anyone falling down from his real position. Persons who do not care for the path of realization get full facilities from the Lord for executing their proclivities to the fullest extent, and Brahma helps in that procedure without fail. Почти все обусловленные души, влачащие жалкое существование в материальном мире,
неправильно используют свою независимость и потому находятся во власти 5 видов невежества. Как послушный слуга Господа, Брахма в силу необходимости создает основу невежества, но не испытывает от этого никакого удовольствия, потому что преданному Господа всегда больно видеть, как деградируют живые существа, забывшие о своей истинной сущности. Те, кто не стремится к самоосознанию, получают от Господа все необходимое для того, чтобы реализовать свои намерения, и в этом отношении Брахма всегда остается надежным помощником Господа. Sanakam cha sanandam cha sanatanam ahatmanapi sanat kumara cha munim niskriyan urdhva retasa. In the beginning, Brahma created 4 great sages named Sanak, Sanandana, Sanatan, and Sanat Kumar. All of them were unwilling to adopt materialistic activities because they were highly elevated due to their semens flowing upward. Вначале Брахма произвел на свет 4 великих мудрецов – Санаку, Сананду, Санатану и Санат Кумара. Ни один из них не испытывал ни малейшего желания заниматься материальной деятельностью. Все они были необыкновенно возвышенными личностями, поскольку их семя двигалось вверх. Although Brahma created the principle of nescience as a matter of necessity for those living entities who are destined to be conditioned by such ignorance by the will of the Lord, Brahma was not satisfied in performing such a thankless task. He therefore created 4 principles of knowledge: Sankhya, or empirical philosophy for the analytical study of material conditions; Yoga, or mysticism, for liberation of the pure soul from the material bondage; Vairagya, or acceptance of complete detachment from material enjoyment in life to elevate oneself to the highest spiritual understanding; and Tapa, or the various kinds of voluntary austerities performed for spiritual perfection. Brahma created the 4 great sages, Sanaka, Sanandana, Sanatan, and Sanat Kumar, to entrust them with these 4 principles of spiritual advancement, and they inaugurated their own spiritual party, or sampradaya, known as the Kumara Sampradaya, or later on the Nimbarka Sampradaya, for the advancement of the Bhakti cult. All of these great sages became great devotees of the Lord, for without devotional service, one cannot achieve success in any activity of spiritual value. В силу необходимости Брахма создал принципы неведения, предназначенные для тех живых существ, которые волей Господа обречены прозябать в невежестве, однако выполнение этой неблагодарной задачи не принесло ему никакого удовлетворения. Тогда Брахма сотворил 4 основы знания – санкью или эмпирическую философию, которая занимается аналитическим изучением условий материального существования, йогу, мистическую практику, назначение которой освободить чистую душу из плена материи, вайрагью, полное отречение от материальных наслаждений, благодаря которому человек достигает высот духовного знания, и, наконец, тапас, различные виды добровольных аскез, совершаемых во имя достижения духовного совершенства. Брахма произвел на свет 4 великих мудрецов – Санаку, Сананду, Санатану и Саната, и доверил им эти 4 основы духовного развития. Они, в свою очередь, чтобы проповедовать среди людей бхакти, основали духовное братство или сампрадаю, которая сначала называлась Кумара Сампрадай, а впоследствии получила название Нимбарка Сампрадай. Эти великие мудрецы стали великими преданными Господа, потому что без преданного служения личности Бога невозможно достичь успеха ни в одном духовном начинании.
Tan babase swabu putran praja srijata putraka tan naichan moksha dharmano vasudeva parayanaha. Brahma spoke to his sons after generating them. My dear sons, he said, now generate progeny. But due to their being attached to Vasudeva, the Supreme Personality of Godhead, they aimed at liberation, and therefore they expressed their unwillingness. Когда его сыновья появились на свет, Брахма сказал им: «Теперь, дети мои, вы должны производить потомство». Однако, поскольку кумары были привязаны к Васудеве, верховной личности Бога, они не желали ничего, кроме освобождения, и потому отказались исполнить просьбу отца. The four sons of Brahma, the Kumaras, declined to become family men, even on the request of their great father, Brahma. Those who were serious about, after gaining release from material bondage, should not be entangled in the false relationship of family bondage. People may ask how the Kumaras could refuse the orders of Brahma, who was their father, and above all, the creator of the universe. The reply is that one who is a Vasudeva Parayana, or seriously engaged in the devotional service of the personality of Godhead, Vasudeva, need not care for any other obligation, as enjoined in the Bhagavatam 15:541. Devarshi bhutapta ninam pitinan nakin karonayam rine charajan sarvatmanaya sharanam rajanan gato mukundam paririchakartum. Anyone who has given up all material duties and has taken full shelter at the lotus feet of Mukunda, who offers shelter to all, is not indebted to the demigods, great sages, ordinary living beings, relatives, mankind, or even one's forefathers who have passed away, since all such classes of living entities are part and parcel of the Supreme Lord. Who has surrendered, one who surrendered the Lord's service has no need to serve such persons separately. Несмотря на просьбу своего великого отца, Кумары, четверо сыновей Брамы, не захотели обзаводиться семьями. Тому, кто стремится к освобождению от материального рабства, не следует связывать себя узами иллюзорных семейных отношений. Может возникнуть вопрос: как посмели Кумары ослушаться приказа Брамы, который был не только их отцом, но и создателем Вселенной? Ответ таков: Васудева Параяна, то есть тот, кто серьезно занимается преданным служением личности Бога, Васудеве, не связан никакими обстоятельствами. Об этом говорится в Бхагаватам. Любой, кто отказался от всех мирских связей и укрылся под сенью лотосных стоп Господа, который дарует освобождение и является единственным надежным прибежищем, перестает быть должником или слугой кого бы то ни было, включая полубогов, предков, мудрецов, других живых существ, своих родственников и соотечественников. Поэтому кумары не совершили ничего предосудительного, отказавшись исполнять волю своего великого отца, который попросил их обзавестись семьями. Brahma had arranged their marriage. They were only 5 years old. Брахма уже позаботился об их свадьбах, хотя им еще было 5 лет. They didn't want to be entangled in family life, so they refused. Но они не хотели обременять себя семейной жизнью, поэтому они отказались. So at first Brahma became very angry. How can you refuse your father? It's not Vedic culture. You obeyed the father like Lord Ramachandra. Сначала Господь Брахма разгневался на них, сказал: как вы можете ослушаться своего отца, потому как по ведической культуре отца нужно уважать, и его нужно слушаться, как, например, Господь Рама.
But then Brahma, being extremely intelligent, he understood that they were not obeying him for sense gratification. They had a higher spiritual purpose, so he tolerated them. Но так как Брахма обладал очень большим разумом, то он понял, что их непослушание не связано с чувственными наслаждениями, просто у них была более высокая духовная цель в жизни. And then they were so powerful that they stopped growing. И они обладали такой силой, что они перестали расти. Stayed 5 years old, so that they wouldn't have to ever experience sex desire. Они остались в телах 5-летних детей для того, чтобы в будущем не испытывать сексуальное желание. Okay, so Vadyata Sutair Evam Pratyayatanu Shasanai Krodam Durvishaham Jatam Niyantam Upachakrame. On the refusal of the sons to obey the order of their father, there was much anger generated in the mind of Brahma, which he tried to control and not express. Когда сыновья отказались повиноваться приказу отца, ум Брамы охватил великий гнев, однако он попытался сдержать и никак не обнаружить свой гнев. Brahma also got really angry when Bhrigu insulted him, but he controlled it with his intelligence. Same thing he did here. Брахма также очень сильно разгневался, когда Бригу Муни его оскорбил, но тем не менее он проконтролировал свой гнев с помощью своего разума, как и в этом примере. Brahma is the director in charge of the mode of passion of material nature. Therefore, it was natural for him to become angry on the refusal of his sons to obey his order. Although the Kumāras were right in such acts of refusal, Brahma, being absorbed in the mode of passion, could not check his passionate anger. He did not express it, however, because he knew that his sons were far enlightened in spiritual advancement, and thus he could not express his anger before them. So he was angry, but he didn't express it. So that's the thing, we may get lusty, we may get so many different ideas, but if we don't act on it, that's controlling the mind. The mind might get wild, but then we can control it. Say, no, we won't do that. Брахма является повелителем материальной гуны страсти, поэтому неудивительно, что, услышав отказ сыновей подчиниться его приказу, он пришел в ярость. Отказавшись исполнить его просьбу, кумары поступили правильно, и все же Брахма, находившийся под влиянием гуны страсти, не смог справиться с охватившим его гневом. Однако он не дал воли чувствам, так как знал, что его сыновья достигли высот духовного знания, и ему не следует изливать на них свой гнев. То есть здесь смысл в том, что хотя Господь Брахма разгневался, тем не менее он не дал волю своим эмоциям и не показал свой гнев. Diya nigri yamanopi pruvor madyat prajapate sadyo jayata tan manyu kumaro nila lohita. Although he tried to curb his anger, it came out from between his eyebrows, and a child of mixed blue and red hue was immediately generated. Как ни старался Брахма сдержать свой гнев, он не смог этого сделать. Гнев вырвался у него из межбровья и принял форму ребенка с телом красно-синего цвета. Purport: the face of anger is the same whether exhibited due to ignorance or knowledge. Although Brahma tried to curb his anger, he could not do so, even though he is a supreme being within the universe. Such anger in its true color came from between the eyebrows of Brahma as Rudra,
in a mixed color of blue, ignorance, and red, passion, because anger is a product of passion and ignorance. Лик гнева всегда одинаков, чем бы он ни был вызван невежеством или знанием. Как ни старался Брахма сдержать свой гнев, его усилия не увенчались успехом, несмотря на то, что он самое возвышенное живое существо во Вселенной. Гнев, который является порождением страсти и невежества, в своем истинном виде вышел из межбровья Брахмы в образе Рудры с телом синего невежества и красного страсть цвета. Savoy Ruroda Devanam Purvajo Bhagavan Baba Namani Kuru Me Data Stanani Cha Jagat Guru. After his birth, he began to cry, "O destiny maker, teacher of the universe, kindly designate my names and places." Появившись на свет, ребенок закричал: «О вершитель судеб и учитель Вселенной, назови мое имя и место». One more. Iti tasya vacha padmo Bhagavan paripalayan abhyadad badraya vacha marodis tat karomite. The all-powerful Brahma, who was born from the lotus flower, pacified the boy with gentle words, accepting his request, and said, "Do not cry. I shall certainly do as you desire." Всемогущий Брахма, родившийся на цветке лотоса, успокоил ребенка ласковыми речами и, отвечая на его просьбу, сказал: «Не плачь, я непременно исполню твое желание». Okay, finished. Anyway, we mentioned 4 Kumaras are very important. They got enlightened in Navadvip. 4 Кумара очень важные личности, на них нашло озарение в Навадвипе. No, I don't know where they got it. They got when they went to Vishnu and smelled the tulsi. Изначально их осенило, когда они пошли навестить Вишну, и они почувствовали аромат листков туласи с его стоп. And they cursed Jaga, they cursed Vijay and Jai and Vijay. И они также прокляли Джай и Виджая. Then there was a nice Brahmin boy who was worshiping Shiva in Также Navadvip there in Rudradvip. был один мальчик, браман, который поклонялся Господу Шиве в Навадвипе. His name was Nimbodicha or something like that. And he worshiped Shiva so nicely that Shiva appeared to him and told him to go back in the forest. And he did, and then he met the 4 Kumaras, and they taught him worship of Radha and Krishna. Он так хорошо поклонялся Господу Шиве, что Господь Шива явился перед ним и сказал ему отправляться в лес. И этот мальчик так и сделал, и там он встретил 4 кумаров, которые научили его поклоняться Раде и Кришне. Okay, thank you all very much. I think that was a very nice. Thank you, Guru Maharaj. Yeah, Thank you, thank you Gurudev. for coming. Christina Gaishik, welcome. I don't recognize. Chaitanya, they're all from Ariel or what?
Maria and Tina, so we're increasing the numbers a little bit. Thank you all very much. Спасибо всем, что пришли. I'm going to get it up to a Hare few Krishna. hundred. Okay. Jai Mohini, you're all right now? Okay, Harinam, Eva Kevalam. Gaur Purnima is pretty soon. So let's start, everybody start distributing Chaitanya Charitamrita sets. Скоро будет Гора Пурнима, поэтому постарайтесь распространять наборы Чайтанья Чаритамриты. All right. Gaurist Prabhupada. Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Ram, Rama Rama, Hare Hare. Gaura Prema. Nanda Hare